In this class, we are going to discuss regarding various diagnostic measures and related nursing care pertaining to respiratory system. So the primary function of respiratory system is gas exchange, which involves exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the body. Any illness of respiratory system can hamper this process. So there are various investigations which helps to rule out the illness of respiratory system. So the main diagnostic tests, there are blood studies, imaging studies, oxygen monitoring, carbon dioxide monitoring, sputum studies, PFT, endoscopic procedures, biopsy and others. So we are not going to discuss all these investigations. I will be discussing only few which is mentioned in the syllabus. So the tests include there is non-invasive test as well as invasive tests. Non-invasive tests are pulse oximetry, PFT, chest exit PPF, CT-MRI. Invasive test includes laryngoscopy, bronchoscopy, thoracentesis and pleural fluid analysis as well as biopsy. First we are going to discuss regarding pulse oximetry, which is quite familiar test for you and we are routinely done in the wards. Pulse oximetry or saturation monitoring is a non-invasive method of continuously monitoring the oxygen saturation of hemoglobin. Although pulse oximetry does not replace ABG measurement, it is an effective tool to monitor for subtle or sudden changes in SpO2 and can easily be used in the home and various healthcare settings. So, ശരിക്കും ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ABG ആണ്. പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ റൂട്ടീനായിട്ട് നമുക്ക് വാർഡിലൊന്നും ABG ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിലൊന്നും ABG ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ സഡൻ ആയിട്ട് സാച്ചുറേഷൻ ഫോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പൾസ് ഓക്സിമെട്രി. In pulse oximetry, the procedure is passes a beam of light through a tissue, a sensor attached to the fingertip or ear. Either we can attach on the fingertip or on the toe or on the earlobe. It measures the amount of light absorbed by the oxygen saturated hemoglobin. Normal SpO2 is 95 to 100%. Role of nurse. In every procedure, every diagnostic procedure, when you are writing, you have to write about that particular investigation. If any purposes, specific purposes are there, then write the purpose. Then write the role of nurse. And if it is some advanced procedure or invasive procedure, in role of nurse, write pre-procedure, intra-procedure and post-procedure. For this SpO2 monitoring and all, we don't need to write like that. We have to simply write the role of nurse. So in pulse oximetry, role of nurse, check whether the device is properly functioning. Inaccurate pulse oximeter results obtained in anemia, abnormal HB, high carbon monoxide level, that use of dyes, or if the patient has dark skin or is wearing nail polish. So we must make sure nail polish must be removed and we have to assess whether the patient has anemia, abnormal HB count, whether there is carbon monoxide poisoning, all these things. Bright light, particularly sunlight, fluorescent and xenon light, and the patient movement also affect the accuracy of the result. Next investigation is PFT, the pulmonary function test. It is a group of tests that measures how well the lungs take in and release air and how well they move gases such as oxygen from the atmosphere into the body circulation. So here they are measuring the intake and release of air to the lungs as well as the utilization of oxygen. The test includes a measurement of lung volume, ventilatory function, mechanisms of breathing, diffusion and gas exchange. So all the lung volumes are measured in PFT. So this is how a PFT test looks like. So it is not done in wards, it is done in diagnostic centers where there will be specialized room or aperture for the PFT. Purposes of PFT, pulmonary function test: to diagnose certain types of lung diseases, to assess respiratory function, screening test to assess exposure to contaminants at work affects lung function. That is asbestosis, silicosis, അങ്ങനെ lung function affect ചെയ്യുന്ന exposures ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് assess ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ്. ഈ കോൾ മൈനിലും അതുപോലെ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെസ്പോൺസ് ടു തെറാപ്പി, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ലോങ് ടേമിൽ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റർ അങ്ങനെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ, പുരോഗതി ഉണ്ടോ, പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം ഈ ഡ്രഗിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ PFT ചെയ്യും. ഡിറ്റർമൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ,
prior to a surgery, especially thoracic and upper abdominal surgery, to screen obese patients and symptomatic patients with a high risk category. The procedure, TFT generally are performed by a technician using a spirometer that has a volume collective device attached to a recorder that demonstrates volume and time simultaneously. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലങ് വോളിയൂംസ് ആണ്. അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പൈറോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇതാണ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈറോമീറ്റർ. ഇതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വരും, ഹൗ വെൽ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ളത്. Several tests are carried out because no single measurement provides a complete picture. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല വേരിയൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ നോക്കും, എല്ലാ ലങ് വോളിയൂംസും നമ്മൾ നോക്കും, പിന്നെ വേറെ വെന്റിലേഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് അതൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കും. മെത്തേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സസൈസ്, പെഡൽ ഫ്ലോ വോളിയം ലൂപ്സ്, നെഗറ്റീവ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ, ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഹീലിയം ഓർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ്. These assessment methods allow for detailed evaluation of respiratory flow limitations and airway inflammation. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് വഴി ഈ എക്സ്പിറേറ്ററി ഫ്ലോ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ എയർവേ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 കൺസിസ്റ്റന്റ് റീഡിങ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ഇത് നടത്തിയിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 റീഡിങ്, പല പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 റീഡിങ് എടുക്കും. ആക്ച്വൽ റീഡിങ് ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് പ്രെഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഇത്ര എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ സ്ഥലം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരപ്രകൃതി, അയാളുടെ വെയിറ്റ്, ആ എൻവയോൺമെന്റ്, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇത് മാറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രെഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതിനോട് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ റീഡിങ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ വേണം, നഴ്സസിന് സാധിക്കില്ല. What is the role of nurse in this procedure? Instruct the patient to follow the procedure to ensure accurate testing. Instruct the patient not to smoke for 4 hours before the procedure and not to take bronchodilator medication prior to the test. 4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, bronchodilator medication എടുക്കാൻ പാടില്ല. Medication should be stopped at least 4 hours before if on beta agonist therapy or 6 hours if on anticholinergic therapy. ബീറ്റാ അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് 4 hours prior നിർത്തിയിരിക്കണം. ആന്റികോളിനർജിക് ആണെങ്കിൽ 6 hours prior അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഹൈറ്റ് ഈസ് മെഷർഡ് വൈൽ ബാർഫുട്ട്. പേഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബീസിറ്റി അതൊക്കെ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ BMI അറിയാൻ ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം. Patient should be seated in a chair with arms to support them should they faint during the procedure. ഇതിനകത്ത് ഡീപ് ബ്രെത്ത്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സിങ്കോപ്പൽ അറ്റാക്ക്, ഒരു ഫെയിൻറ്റിംഗ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ പേഷ്യൻ്റ് ഷുഡ് ബി സീറ്റഡ് ഓൺ എ ചെയർ. Dentures must be removed because it makes exhaling easier and avoids obstruction if dentures are loose. Check with the patient if they need to empty their bladder before the procedure. Bladder empty ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ prior to procedure should be removed. Record the patient's sex, age, height and race so as to compare readings with predicted readings. ഞാൻ പറഞ്ഞു predicted readings എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സ്പൈറോമെട്രി പ്രോസസ് ടു ദം. എങ്ങനെയാണ് സ്പൈറോമെട്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. Caution should be taken in patients who have had recent abdominal surgery, eye surgery, ruptured tympanic membrane, pneumothorax, cerebral hemorrhage, myocardial infarction due to rise in intrathoracic, intraabdominal, intracranial pressure during procedure. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു, എക്സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഇൻട്രാഅബ്ഡോമിനൽ പ്രഷറും ഇൻട്രാതൊറാസിക് പ്രഷറും ഇൻട്രാക്രാനിയൽ പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഈ റീസെൻറ്റ് സർജറി, ഈ പറഞ്ഞ സർജറീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ കോഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ആൻഡ് പൾമിനറി ഫങ്ഷൻ, നോട്ട് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ, സ്പൈറോമെട്രി ആൻഡ് പൾമിനറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്.